Mbadde basindikira ttiimu ebawandiika dduuka ku dduuka. Mbadde nsaba muleke ekyasizza okundeeta kulaba bali abazimba guli omwala. Nazze okubalaba naye ate tulaba omwala kuba gwe guvuddeko ekizibu. We need engineers on site daily, both from the Ministry of Works and the KCCA. Daily, these engineers must supervise to avoid a repeat of what we saw. On behalf of the President, who this morning directed that I come here to see exactly what is happening. I think everybody has seen that the drainage channel has been constructed. Then too, according to the engineers, we have also seen that the caravat crossings that are supposed to carry water to the drainage channel are limited. And so I want to direct that you open space for more caravats so that they can bring as much volume of water into the channel. Then two, I want to request the engineer from the Minister of Works to come and give advice. Many people have lost lives here since it was an open channel, and the channel had to be covered so that we have security for life. And equally, as we know, the channel is right next to the stadium. We constructed a very good international stadium, but the channel has always degraded this entire surrounding area, including the security. So, to mitigate all that, we advised actually by CAF that this channel needs to be redeveloped if it is to meet the standards as required internationally. So our intention of developing the channel were indeed good deal. But it is so unfortunate that recently we had a flood out that was really big, away from the normal, and it caused a lot of flooding, but we have identified quite a number of issues. Though many people are claiming the channel, but the reality is the channel still flows just like you can see. The initial channel was 6 meters, we expanded it to 12 meters, and it has capacity to contain this water, having made protections within the hydrological mapping of 50 to 70 years. But we've been advised by a technical team from the Ministry, the Prime Minister's office, and also KCC, that we need to add just a few things like the Prime Minister has guided that we need to put more caravats to have water flow in, but also on the side of KCC, I think they have to make more connection factors from all the water that is coming from Nakasero to connect directly to the channel. Now the other thing, in the meantime, as you construct the drainage channels and fix the caravats, I'm of the view that construction can go up, but down here, you don't know what will happen. It may rain again. So the construction of caravats should start now to avoid a repeat of what happened. From Nakasero and all these, the water that collects from all those buildings. So from there, the storm water from the other side up to here is only one caravat, and so I think water was running on the surface. Yes, that's how see what that. What we have given conditions to the developer to fulfill, which is promising to fulfill, but because of the flood which came, we had to come in to see what is going on, and we have guided him on a number of things. Some of them include removal of debris, construction debris which has been compiled along the construction site so that we can have easy flow of water
We also need to have the water, the storm water, be able to flow into that control channel and also enter the main channel here. But as you have observed, Prime Minister, those pipes are not enough, and we have guided him to ensure that he expands. We have also guided that in the longitudinal drain which he was constructing, to enable us to contain the storm water, we need to have it without the circular culverts, so that it is able to receive that water and we contain the volume which is already staying on the road. But those are precautions for ensuring that there is no flooding. However, on the main project, we are advising the developer to fulfill all the requirements we requested him to fulfill. Then we can have this project properly supervised. We need engineers on site daily, both from the Ministry of Works and the KCCA. Daily, these engineers must supervise to avoid a repeat of what we saw. Wakama baffe bazwano leero mulidde abantu bangi bagamba twakuba hamu azibu omwana kyobola bangize ebyantu byafulani sijja mukudda mu kusonga kwono n'oli ekizibu ekiba kize ffena kitukwatira wamu era nnyolelwa wamu n'abantu bonna abaffe baki ebintu byabwe wadde naye kama kwogera ndi victim kuba sinza atonyesa ki enkuba era twataganyizibwa naye bakama baffe kasita bawulidde obulanga bwaffe bajja batukwatireko mu mbeera emu oba endala esooka eri tekiniko batugayidinga ekyokukola n'ekyokubiri baleezi bakama baffe abakesise abalina okulaba nti ebiguma byonna byonna ebisinga bituuka ku mwala kuba ne mu sinaariyo ezimu ze twalina ti amazzi agasinga agava waggulu nga tegannatuuka na ku mwala gagenda mu bizimbe bya disitulikiti katugenda kujjayo embeera nga tukwatana ne kesisi tulabe ngeri tusaza amazzi enguudo na buli kimu nti amazzi gajja paka mu mwala kuba mwenna abawangala wano ku mwala mukimanyi ti enkuba weetonya mu ddakiika 5 oba 10 maximum omwala guba guzinga guli kitegeeza nga guli wansi kitegeeza omwala gutambuza ki amazzi kati ekizibu ekiriwo ekyene kujja amazzi ku surface gayingiza ki mwala era abakulu bano bagenda tugayidinga bulungi tulabe nga kiggwawo naye bakama baffe bano engeri gye bali wano kati nange nfunye amaanyi bajja tukwata kuba ku buli kimu kikola ki kisoboka naye nga hamusi atonyesa ki omwala twagugaziya okusooka omwala gwali mu mita 6 netugaziya negufuka gwa mita 12 guno omwala twaguprojecti nga mu nkola yagwo n'obugazi bwagwo nga gujja twala amazzi ng'olabye n'enkuba wakati w'emyaka 5 n'ensanvu okuva kati kati onooga tukola mulungi ne tubadde tusaba tukwatire wamu mutuzeemu amaanyi Uganda erina okukola ki okulaakulana kuba mulimu gwaffe ate buvunaanyizibwa waffe nga bannayuganda okulaakulanya Uganda tugenda kulinda abazungu oba bagwira bajje bakole ki batukuŋŋaanye bino byonna byetukola it is social economic transformation omulaba munnayuganda munnammwe ng'avudde okukola ebintu nali nazimba ekisaawe kuba tusaba tukwatagane wamu tuwagire kuba basinga sente basobola ozijja oba ne banyiiga ngaamu kati nanyiiga nazitwala ebungereza nasigala nga mugaga ne wano ng'akoze eki muze mbantu abavudde bannayuganda bannammwe amaanyi basigale wano baleega bakulaakulanya ki ensi mwebale nnyo mwebale ogambye omwala gubadde gulonasitangaliekisaawe okujjako batangaazaamu omwala guno mu kusooka ffenna tukimanyi abawangalirako nti omwala guno gwali mu binnyo nga kazambi akulukutira kungulu ekintu ekirwaza bannayuganda bannaffe bajjanga ne bagwamu lwansonga gwabeeranga openi ngaokubeera openi mutemanya na mwala gukola ki weguli abantu bangi ne bafiiramu ne bakola ki kati ate omwala guno gwali openi nga ffe ffenna abawangalira kuno mujjukira kasasiro ffenna tusuula muki mu mwala kati otusula kasasiro mu mwala ng'agenda n'akuloginga amazzi ne gatatama ne gakola backflow ekibuga kyonna ekikola ki ekifulaadinga kati n'ekirala abakaafu bajja okulambula ekisaawe bakisiima era ne certificate bagituwa naye ne bagamba nti standard ya kisaawe wadde ennungi tesobola kuba international ng'amazzi ne kazambi akulukutira kungulu ate nga guli anisefu ku bantu bagenda okujja okulaba ki omupiira ne bagamba nti waali kwataganyiza embeera yonna okulaba ng'okulaakulanya ki omwana nesaba owekitiibwa era mukama waffe atutwala pulezidenti nakkiriza tukulaakulanye ki omwala omulimu gwetukola gwakulaakulanya nsi si gwakubeera nti tukola mu mbeera nzibu era omukulu ayagala nnyo okulaba bannayuganda nga bali bulungi kyobola leero asindise owekitiibwa right honorable prime minister alabe n'abantu bonna abakoze eki abakusebwa balabe engeri gye babakwatirako naffe abazimba balabe engeri gye batugayidinga okulaba nti buli kimu kitambula ki bulungi
Bannayuganda bannange, olwaleero nze nabadde Ethiopia nakomyewo olunaku lwajjo. Muzeeyi akedde kuba simu n'agamba ekisooka tujje ne ba engineers aba Ministry ya Works ne KCCA tulabe butya bwe tuyambako developer ekibaddewo ekyokono n'ebintu by'abantu tikiddamu. Ate tulabe n'abakosebwa era nasookedde mu bakosebwa twagala okubasaasira naddala abo abafiiriddwako ebintu byabwe. Era President n'agamba tujja kusindika ttiimu eyeetengeredde, tujja kusindika ttiimu nnyingi okulaba nga tufuna abo bennyini abakoseddwa. Kubanga bwe mumanyi Kampala oyinza okwesanga nga mulimu bamubende oba baawa. So ekyo nakyo tugenda kukikola ati tukikole bulungi ate mu bwangu kuba President yagambye tukikole mu bwangu. Kakati bw'otunuulira omwala guno payipu zino zibaddemu ntono okusinziira ku bainginiya nga bwe batugambye. Developer alina okwongeramu pipes ezo caravats ebigoma emidumo nga bwe mukiyita kyonna. Emidumo gino nange butuufu ogiraba nga mitono, and so ojja kutuyamba okwatagane ne bainginiya. President nga bw'abagambye bajje emidumo mugyongeremu. Ate twagala kasasira ali waggulu eri olina ne kagundi ke wataddeyo ka pavement nako bagende nga bakateekako amalibu amazzi gabe nga gava eri nga gajja mu mwala direct. Ekisembayo owekitiibwa President nga tumaze okukola buli kimu ayagala kuyambako kusumbuusa support, si compensation, support okubakiza abantu bonna abafiiriddwa ebintu byabwe. Kati kansane omukyala tulina engineer naye tasobola Luganda. Kati njagala twanjulire you introduce your other engineers who came from the ministry and those from KCCA. My name is Henry Alenitri and I'm the chairman of the Engineers Registration Board of Uganda. I was also directed by the minister to come and be with you during the inspection. And also there was a planned meeting, I don't know if it's still there. It's still there. Yeah, so we shall be together. So ours as ERB, as the Engineers Registration Board, our main concerns, we had already actually addressed them to KCCA. And they are mainly on the issues that are technical. Issues of who is designing and supervising this job. We want to be sure, because as the board, our mandate is to regulate and control, and also advise the government on engineering matters. So we have that issue. The person who is going to supervise this work. No, these ones will be supervising as ministries, but there should be someone contracted by him, by Ham, who is the designer, because that's the root cause. Then there are issues of course, the channel itself. It's narrow, which was not, now we have said that it was widened, but we have also seen that from up there, when you come to this second bay, the height has reduced. In other words, the volume has also reduced. And we have also seen from these beams, you can see, Madam PM, that even that when it flooded, the water came up to this beam, meaning that inside here it was already full also. So even as we think of taking those, putting those culverts to go to the other buildings, where we started off from, the basement is low, so if you have the culvert at level, it means that the water also backflow back into the buildings. So there's that issue as well. That's why the town engineer said they have. That is that the road elevation is falling the other side. So even the water which was running on the road was actually running also going to the buildings because of the inclination of the road. The inclination must come this side. It should be coming this side, drained well, then it comes taken to the channel and then to Nakivubo. Then of course the other issue that we see is the management of the silt. Prime Minister, as you can see from that side, there's a lot of sand and stone already in the channel. That needs to be well managed. In the journey we see,
in a short time. Yeah, to receive it in a short time. We talk of a self-cleansing. You see, like sewers where human waste goes. It doesn't clog all the time because the sewer line is always self-cleansing. So even this channel largely should be self-cleansing. And there's also the issue of the gradient. From here, as you go to Police and then as you go to Mukwano, you can see there isn't much in terms of the slope. Yeah, the slope is not adequate. So it means you should also have dug a little bit and then make sure that the whole channel is taken up to maybe even up to industrial area down there, so the water can go properly to the lake. The minister should also Thank you. Thank you. Is Engineer Maurice Kairania. I'm the Deputy Director for Roads and Drainage at KCCA. Right now, Prime Minister, like our ED has said, we have already communicated to the developer and raised a number of technical issues. And even KCCA, we have constituted ourselves into a committee, a technical committee, with a number of engineers. And we hope that going forward, we shall be able to engage the developer so that we ensure that as the channel is being developed, that all the stormwater which has been, for example, in this catchment is well evacuated away from this place so that we don't have this floods anymore. Thank you so much. Good afternoon, everyone. My name is Sekaziga. I am an engineer. I'm a hydrologist working with the My name is Sekaziga. I'm a hydrologist working with the Ministry of Works and Transport. Yes, as our bosses have said, they've looked at all the concerns, and we hope, as the Prime Minister has guided, we are going to work hand in hand with the KCCA to ensure that all the amendments are put in order. Thank you so much. I just wanted to thank you so much and to thank His Excellency the President of Uganda. Alicia has taken concern. We have seen people losing things and everything, but we are so sorry. May I want to apologize on behalf of the government, on behalf of everybody who lost the property. And I know the President is going to assist us. I want to thank the developer, and I want to attend with everybody and office of the Prime Minister. Ndi musanyufu nnyo nebaza government ya Uganda ne nebaza His Excellency the President of Uganda yakkiriza okuba nti tujja nawano naffe natwadvising nga tujje wano. Ne nebaza Prime Minister nti yebali kujja kubanga nga Ssaaba Minisita kino kyakoze gye kiri. Ne nebaza ne Hamis Kiggundu okuba nti yakoze omulimu guno omulungi yadde nga tumuga nti akkirize bajje bamuwabule kuba tewali asobola kumalayo ffenna tetusobola kati situsobola kunga nti Calvert erina kwenkana bweti kubanga sikimanyi naye kaakati ba technical people batwale omukisa gwabwe omulimu gwabwe basobole okuba nga baadvisinga omugagga atukolera ekintu ekirungi bwe kiti. Nebaza Neyetondera abantu bonna abasuubuzi abafiiriddwa ebintu byabwe ebingi ennyo emaali nnyingi yo tugirabye era nze mbadde nsabira Prime Minister abagagga abo nabo twogereko nabo abalina ebizibu wansi eyo abalina enzizi wansi ensulo zikyasindika amazzi abalina amazzi mu bizimbe ebyo bijja kutta abantu ate banenye KCC era nsaba ne KCC wano Executive Director waali ninawo Deputy Mayor owa KCCA Mukyala Maureen Tumusiime tuyimukiremu Deputy Mayor owa Kampala Central Division era aliwo wano ku lwa Mr. Ukulu Salim atasobodde kujja ali Soroti naye nga nsaba tuyimukiremu tulabe nga ebizimbe ebyo tubitunulako tubaadvisinge tubaguidinge tumanye ebizimbe byazimbibwa dda nnyo emyaka nga 2 emabega naye I think right honorable it's high time to advise these people kubanga kati ekiriwo tuddako ekizimbe kyekijja okusinkinga wansi kitwale abantu n'olwekyo neebaza buli muntu yenna alina kyakoze bannamawulire na buli muntu yenna naye nga nze KCCA nsaba nga njiragira nga nze nannyiniyo tinsaba muyimuke mujje nga Prime Minister bwagambye okuwandiika abaluzingidde ebintu mbasaba tuwandiike amannya g'abantu abafiiriddwa nga tugawandiika mu bwerufu kuba kati buli muntu ajja kuvayo agambe nange ebyange byafudde nange ebyange byafudde era tujja kusatulira mu lukiiko kati ate tudde tusinkane abannannyini bizimbe katulinawo omugagga omu n'abala twagala tubalabe naye bwe tubadde wali Prime Minister agambye ti bannaye temusiyongeza misolo temuyongeza renti
kubanga nali naku nga kino tekinnabaawo twatula ne prime minister tubaga temwongeza abantu baffe ki ssente eno sizo gye tulimu mbi kira ku tteeka lya Uganda tekikkirizibwa naye nga tuba tugende batandise dde basaba ssente tusaba bannannyini bizimbe nabo babeerenga ffe bwe tuli era neyanza nnyo prime minister neyanza buli muntu yenna ali wano kyokka tukalya state minister wange ye mubeezi ono yannyambako omuvubuka bwe mba siriiwo yalina okuba ng'akola kababuuzeeko munnabulemeezi eri mbalamusizza nnyo tubeebaza olw'omulimu guno abaganda bagamba eryokanga n'entonya badde ennyumba ano ne bayigiriya nti nena mwe mwatulekerera nti ati temwatuwandiikira mpapula kati empapula zibaleese so going forward professor and the rest let's work together tulabeeta omulimu guno kutuka for the good of Kampala ababadde wano emyaka 3 emabega omwaka mutunulako naye kati nebuyinza tulye wansi n'obususi bwennimi bwate tumanyi bwa bulijjo so kitegeeza tunayambako omutumo olwo tukyatambula bulungi abafiiriddwa ebyammwe tubeere bamazima kuba mmanyi bingi naye ekirungi kati tulina kyebayita leero okuwoka awamu n'ekimuli ekyaki ne Oliver Branch nti omukulu alina kyateekateeka kati tulinde ebiro byonna biggwe obe pulezidenti kyajjula tasobola kubalekerera omukama katonda abakonde chairperson ya Uganda ekibiina ekitwala abasuubuzi abakolera bizimbe n'ababatandisi b'emirimu embeera ey'amaziga ebaddewo abasuubuzi baffe badde bakaaba naye tutandise okufuna essuubi nti emuzze wansi Prime Minister Right Honorable Madamu Nabbanja n'ojja ate ne Hamis agambibwa nti abaddeko obuzibu buno naye n'agamba nti agenda kukola ekisoboka nga ali wamu ne bayingiriya okumalawo ekizibu kino kijja tuwa abasuubuzi essuubi nti enkuba tegenda kuddamu ne tusabayo ak'enjawulo nti akamusazeewo kompasetinga oba okuddiza oba okubagiza bannange mubayambe nga bukyali basobole okuddamu emirimu gitambule